ഓ പണിവാളി. Watch out! He's got a gun! Look out, mister. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Calm it down. Nearly there. ഡോച്ചർ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ റെഡ് റെഡംഷൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പാർട്ട് 3 ആണ്. സോ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്ത ആൾക്കുണ്ട്. യു ക്യാൻ നൗ ഹെൽപ്പ് ദ റാൻസ് ഹാൻഡ്സ് പെട്രോൾ മക്ഫ്രാൽസ് റാൻസ്. ഓക്കെ, അത് ശരി, നമുക്ക് ഇവിടെ പെട്രോളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്ത ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെഡ് റെഡംഷൻ 1-ൻ്റെയും റെഡ് റെഡംഷൻ 2-ൻ്റെയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് റാഞ്ച് രാത്രിയിൽ പെട്രോൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ഇത് റാഞ്ചിലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പണിയാം. നമുക്കിവിടെ ബോണിയുടെ മിഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബോണിയുടെ മിഷൻ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം എന്താണോ. ഇവിടെ ബോണിയുടെ മിഷൻ ഉണ്ട്. കം ബാക്ക് ബിറ്റ്വീൻ 5 AM and 6 PM. ഓ, ഇത് പകലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പണിയാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. MacFarlane's Ranch Foreman's Office. ഓക്കെ, Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister. Oh, search the area with the dog for any disturbances. ഓ, അത് ശരി. ഓ, നമ്മൾ പട്ടിയായിട്ട് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്റ്റോപ്പ് ഓൾ ക്രിമിനൽസ് യു എൻകൗണ്ടർ ബൈ എനി മീൻസ് നെസറി ബിഫോർ മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, ഓ, നമ്മളിപ്പോൾ റാഞ്ചിൻ്റെ കാവൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർക്കണം. എന്തെങ്കിലും അനിമൽസോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാരൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർക്കണം അവരെ. ഈ പട്ടി എങ്ങോട്ടാ പോണത്? ഓ, പട്ടിയുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കണോ? അത് ശരി. ഓ, ഇത് നമ്മൾ റെഡ് റെഡംഷൻ 2-ലെ ക്യാമ്പിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പലതും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. റാഞ്ചിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. ഇത് വെളുക്കോളം നമ്മൾ ചെയ്യണോ? ഓ, അത് വേണ്ട. നമുക്കൊരു പണിയാണ്. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത മിഷൻ ചെയ്യാം. ബോണിയുടെ മിഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ചോള സ്പ്രിങ്സിലൊരു മിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ചോള സ്പ്രിങ്സിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അർമാഡില്ലോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അവിടെയാണ് ഇനി അടുത്ത മെയിൻ മിഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അർമാഡില്ലോയിലേക്ക് ചെല്ലണം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിക്കൻസിൻ്റെ മിഷൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് കിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബേസിക് ക്യാമ്പ് സെറ്റ്. യെസ്, ട്രാവൽ ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. യെസ്, ട്രാവൽ ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ട്രാവൽ ടു അർമാഡില്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ W കാണുന്ന മിഷനിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഇവിടെയാണ്. അയ്യോ, അത് ഇവിടെയാണോ? നൈജൽ വെസ്റ്റ് ഡിക്കൻസ്. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടല്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ പോവാം. യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. RDR 2-ൽ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ. യെസ്, നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു വാഗൻ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? ഇവിടെ ഒരാൾ ചത്തിടപ്പുണ്ടല്ലോ. Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Fuck. God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get down. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. NW Dickens Elixir. Okay. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? പുള്ളി ഡോക്ടർ വല്ലാണ്. എലിക്സർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിനെ അവരെ ആക്രമിച്ചിട്ട് വിട്ടിട്ടേക്കായിരുന്നു. വെസ്റ്റ് ഡിക്കൻസ്. ഓ,
Head for armadillo, okay. Press to draw weapon while driving. Enemies ഉണ്ടാവും. Drive to armadillo, okay. What is your name, friend? John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire. Excuse me? How many outlaws can a man encounter in one day? You must have me mistaken with somebody else, friend. The Baller twins, Walton's gang. I know who you Enter are. enemies. They're back. I'm done for. I'd be grateful it weren't you. ഓടിക്കോ മോനെ. ഇയാളുടെ ലൈഫ് ഓടിക്കോ. Keep moving. Not this again. Utterly Odio. stop for. Oh, out. I implore you to please stay on the road. ഓ നമുക്കിട്ട് പെടി കൊള്ളണല്ലേ. അവന്മാർ പുറമുണ്ട്. നമുക്ക് ഡെഡ് ആയി എബിലിറ്റി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ മൂവിങ് ടാർഗറ്റ്സിന് അടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ്. യെസ് ഇതുവഴിയല്ലേ. Are we almost there? ഇയാളിപ്പോ ചാവല്ലോ. ഇവിടെ വളമാണ്. ഈ കുതിര എങ്ങോട്ടാ പോന്നു? ആ യെസ്. ഇയാളുടെ ലൈഫ് പകുതിയാടാ. They എന്റെ don't മോ. appear to be giving up. Please, there's no time to lose. We must hurry. എന്റെ അമ്മോ. Don't stop. I'm begging you. Please, must. യെസ് ഓടിക്കോ. Can't take ചത്തില്ലേ? much more of this. എന്റെ അമ്മ ഇയാളുടെ ലൈഫ് കുറയല്ലോ. Is that armadillo? Come on, hurry. West Dickens died. Oh. Retrieve from checkpoint, okay. What the hell happened to you? Bandits, hoodlums, the scoundrels robbed me blind and left me to die. I can see that. Once again, I'm the victim of my own success. They see a man in a well-cut suit and this happens. Do you know who they were? No idea. I'm not the kind of man who has enemies. Good Lord! It's those scoundrels once again! What are we stopped for? Yes. How Round many left. bullets can one man take? Please, there's no time to lose. We must hurry! Yes, let's go. Come on, don't stop! I'm begging you! Excellent work, sir. Push on to Armadillo. I knew you'd come. What? I knew this wasn't my time. He has a greater purpose for me. You're delirious or plain dumb, friend. Fate brought you to my aid. Why else are you helping me? Look at you. Somebody needed to. I've been in a similar state myself not so long ago. Perilous times. Perilous times indeed. Give people freedom and they turn into savages soon enough. For a man who's dying, you sure got a lot to say for yourself. Word is my sword, sir. Without it, I'm lost. Naked. Abandoned. Why don't you put They are that the- sword back in its sheath? They're still coming! Please! Must keep moving! What have we stopped for? Yes. So weak! It looks like you're shooting at nothing! It's going to be difficult for me to talk. I can hardly breathe. For the love of God, stick to the road! There's Armadillo! Faster, John! Faster! Yes, നമ്മൾ ആർമഡിലോ എത്തിയിട്ടാ. Why is the ground in the sky? Death, I embrace you. For Christ's sakes, man, you're gonna be fine. We're nearly Take me there. into your arms. Yes, നമ്മൾ എത്തിയിട്ടാ. This is it. You're gonna make it. Where the devil are we? Armadillo, we made it safe. You'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for.
ജനറൽ പ്രാക്ടീസ്. ഓ, ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ആക്കിയിട്ട് ജോൺ പോവാണ്. പുള്ളിക്ക് കുറേ വെടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സേവിങ്. NW Dickens Elixir. Nigel's wounds will take time to heal. While you are waiting, you could further explore new hosting. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പണിയാണ്. നമുക്ക് ഇനി നേരെ MacFarlane's റാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് ബോണിയുടെ മിഷൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പകലായല്ലോ, നമുക്ക് കുതിരനെ വിളിച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ടില്ല. എവിടെ നമ്മളെ കുതിര? യെസ്, നമ്മൾ ഇടിച്ചിടുവോ? നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറണം, എന്നിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. യെസ്, നമ്മൾ MacFarlane's റാഞ്ചിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ബോണിയുടെ മിഷൻ ചെയ്യണം. ബോണി ഇവിടെ ഉണ്ടാവല്ലോ. ഓക്കെ, വുമൺ ആൻഡ് ലിറ്റിലോ. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss MacFarlane? Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss MacFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss MacFarlane, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute, and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. ബോണി ആയിട്ട് കന്നുകാലി മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. ബോണിയുടെ അടുത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോഴാണ് പുള്ളിയുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. മൗണ്ട് എ ഹോഴ്സ്. ഓക്കെ, അബിഗേലിനെ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അബിഗേലിനെ ജാക്കിനെ ഇതുവരെ ഗെയിമിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഓ, പശുവിനെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. Let's go.
ജോൺ ഈ വഴിക്ക് നടക്കുന്ന കാരണം അബിഗയില് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയെന്ന് Thank you തോന്നുന്നു. for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. How are you, Mr. Come on, boy. MacFarlane? ബോണിക്ക് ജോണിന്റെ അടുത്ത് ചെറിയ അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ജോൺ അങ്ങോട്ട് പിടി കൊടുക്കുന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ മാരീഡ് ആണല്ലോ. നമ്മൾ പശുവിന് എന്താണ്ട് മൂവ് ടു പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണോ? ഹേർഡ് ദ കൗസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പെൻ. ഓക്കെ. Nice job, Mr. Marston. ഹേയ്. ഓക്കെ. ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ കൗസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദം ടു. Herd the cows down the road. ഓക്കെ, ഡൗൺ ദ റോഡാ. അയ്യോ, നമ്മള് പശുക്കളുടെ പുറകെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. Let's go. I see. ഓക്കെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Hey, പോ പശു. Get right at them. Drive them this way. ഈ വഴിയാണ് കയറേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പുറകെ കൂടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി. അത് നേരെ വെക്കോളൂ. ഹേർഡ് ദ കോസ്റ്റ് ടു ദ പാസ്റ്റർ. ഓക്കെ. come on. ടു സ്റ്റിയർ ദ ഹേർഡ് ലെഫ്റ്റ് മൂവ് ബിഹൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ. ഇതിനെ വലത്തേക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കണം. യെസ്. ഹെനിഗൻ സ്റ്റേഡ്. ഓക്കെ, കൊള്ളാലോ, വിശാലമായ പുൽമേടുകളാണ്, പക്ഷെ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നുട്ടാ. യെസ്, ഇവിടെ കുറെ പശുക്കളുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഇത്ര പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട്. എങ്ങോട്ടേ പോന്നു? He's just showing off now. യെസ്. Keep going, Mr. Marston. Large herd out to the far pasture. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകണ്ടേട്ടാ. Herd the cows to the old oak tree. Okay. ഇങ്ങനെയാണല്ലേ? Go. Barney's gonna love this. Nearly there, Mr. Marston. യെസ്, നമ്മൾ എത്തിയിട്ടാ. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss MacFarlane. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. മണി 137 ഓക്കെ $142 നമ്മുടെ. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി നേരെ M എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓണർ കൂടിയിട്ടാ. ബോണിയുടെ മെഷീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബോണി മക്ഫാർലൈൻ, പിന്നെ ഇതാരെ UMW മാർഷൽ ജോൺസൺ, പിന്നെ നമുക്ക് നൈജൽ വെസ്റ്റ് ഡിക്കൻസ്. നൈജൽ വെസ്റ്റ് ഡിക്കൻസിന്റെ മെഷീൻ ചെയ്യാം. പുള്ളിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. യെസ്, നമ്മളങ്ങനെ അർമാഡിലോ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി വെസ്റ്റ് ഡിക്കൻസിന്റെ മെഷീൻ കൂടെ ചെയ്യാം. അയ്യോ, അതാരം No way to treat a woman. Those not all men are bad. I won't forget what you did here. Glad to be of service to the oldest profession. ഓണർ കൂടിയിട്ടാ. യെസ്, നമുക്കിനി വെസ്റ്റ് ഡിക്കൻസിന്റെ അടുത്തേക്കല്ല, ഇവിടെ സന്ധ്യ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, രാത്രിയായിട്ടാ ഓൾമോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വെസ്റ്റ് ഡിക്കൻസിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പുള്ളിനെ രക്ഷിച്ച് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇവിടെ, യെസ്, ഇവിടെ തന്നെ. നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ മെഷീൻ ചെയ്യാം. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much better. But then they would be. Would be.
I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke. But this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. All right, John. Okay, ride horse. Ridgewood Farm. സോ റിജ്വുഡ് ഫാമിലുള്ള ഇയാളുടെ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇയാൾ ഈ എലിക്സർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ മിറക്കിൾ ടോണിക് ഒക്കെ ഇല്ലേ, എല്ലാ അസുഖവും മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറെ ടീംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊരാളാണ് പുള്ളി. പുള്ളി അതുപോലത്തെ ടോണിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as a horse with the colic. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. Knowledge makes a fool into a doubting Thomas. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine fettle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish, the bow. For the love of God, try to stay on the road. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret I'll drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the paying public. Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. Best you alight here, dear boy, so no one sees us arriving together. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. പുള്ളി മറ്റേ ഉഡായിപ്പാണെന്ന് തോന്നട്ടാ. മറ്റേ ഈ മരുന്നൊക്കെ വെക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ, മായമല്ല മന്ത്രമല്ല, കടന്നൊരു പുള്ളിയുടെ മറ്റേ ആ മരുന്ന് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അതിങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെയോ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു അപരിചിതനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണം. അപ്പൊ പുള്ളി നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് ആളുകളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഉഡായിപ്പാണ് കേട്ടാ. നമ്മൾ ഈ എക്സാക്ട്ലി ഈ ഫാമിന്റെ അടുത്തൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചാരം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പോയിട്ടുള്ളതാണ്. യെസ്, ഇവിടെ കുതിര ഫാം ആയിരുന്നു, ഇവിടെ കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോയത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടി ഇയാൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ആ കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Infallible remedy to all types of wound, tumor, bunion, or whitlow. Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man?
Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of its by... Take a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. Of course. ജോൺ മാർസിനെ വിളിക്കുള്ളൂ. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്കള് നമ്മൾ വെടിച്ചു പിടിക്കണം. ഹോൾ ഓക്കെ. Wait, he is still adjusting to his powerful new eyes. Try again, friend. The tonic may still be taking hold. കൊണ്ടില്ലേ? അയ്യേ. Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. തൊപ്പി പിടിക്കണോ? ഓ, എറിയാൻ നേരത്തെ പിടിക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ, മൂവിംഗ് ടാർഗറ്റ്. Steady yourself, stranger. You can now lock multiple targets while aiming dead eye. Okay. Okay. See? That tonic is a sham! Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Hey, it don't work like that around here. Moderna. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Let the battle commence! Come on, hit me. Let's see what you got. I thought they brought me a real man. Come on, show me something. Behold the miracle tonic. This is like Who the hell do you think you are? Yes, it is. There it is, skeptics and dissenters, irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get this end. Oh, Paniwali. Watch out! He's got a gun. Look out, mister. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. ആരതാ കളിക്കണെന്നറിയോ? അയ്യോ, യു കിൽഡ് അക്വില. ഓ, റീട്രൈ ഫ്രം ചെക്ക് പോയിന്റ്. കൊല്ലാൻ പാലാട്ടാ. പുള്ളിയുടെ തോക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വെടിച്ചു പിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഷൂട്ട് ദ ഗൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ്. Marvelous shot, dear boy. The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. എല്ലാരും പറ്റിക്കണോ? ആ, പുള്ളിയുടെ കൈക്കിട്ട് വെടിയുണ്ടാ. No harm in trying one bottle, I suppose. അത് ശരി, പുള്ളിയും മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോണോ? Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world.
Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! ഓക്കെ സോ ജോൺ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് പോവാണ്. പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഇനി കമ്പനി കൂടാൻ ജോണിന് താല്പര്യമില്ല. ഇതുപോലത്തെ ഉടായ്പൊരടിക്കും താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ സെത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കാണാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ ഹെൽപ്പ് ജോണിന് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കിനി ബോണിയുടെ മിഷൻ ചെയ്താലോ. നമുക്ക് ഇവിടെ മാർഷലിൻ്റെ മിഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ബോണിയുടെ മിഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബോണിയുടെ മിഷൻ ചെയ്യാം. നേരെ മക്ഫാർലാൻഡ്സ് റാഞ്ചിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കുതിര ഏതാണ്? ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കുതിരയല്ല. ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിപ്പോന്നത്? യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇവിടെ ഓപ്പൺ വേൾഡൊക്കെ നമുക്ക് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കേട്ടാ. പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ? വീടാ? ഇതെന്താ സംഭവം? നീല വീടാ? ഓ, റെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണോ? ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യാവോ? എന്താ റെന്റ് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രോപ്പർട്ടി റെന്റഡ്, യു ക്യാൻ നൗ സേവ് ഹിയർ വൺസ് ബിഫോർ യു ലീവ് ടൗൺ. യു ക്യാൻ നൗ സേവ് ഹിയർ വൺസ് ബിഫോർ യു ലീവ് ടൗൺ. ഓ, അത് ശരി. ഓ, പല പല സ്പോൺ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആ ഗെയിം എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മക്ഫാർലൈൻസ് റാഞ്ചിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അർമാഡിലോ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഗെയിം. ഓക്കെ, യെസ്. ഇപ്പൊ രാവിലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ബോണിയുടെ മിഷൻ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട്. യെസ്, ഇവിടെ ബോണി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew MacFarlane. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. You know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider.
For a city dweller, that is. ബോണിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ലോങ് കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവര് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങിന് എന്തോ പോവാണ്. You're gonna need this, Mr. Marston. ലാസോ. Right. Now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. ഓ ഹോഴ്സിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണോ? ഓക്കെ. ഈ വൈൽഡ് ഹോഴ്സസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ Easy now. കയറെറിഞ്ഞ് കുടുക്കിട്ടാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത്. Let's go. ഓക്കെ. എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത്? അയ്യോ കോഴി. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret that sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches that steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but the I ride? know we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss MacFarlane. Come on. സോ ഇവളുടെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ ബോണിക്ക് അതൊന്നും താല്പര്യമില്ല. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? വൈൽഡ് ഹോഴ്സസിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹേർഡ്. അയ്യോ. ഓ യെസ്. Get that lasso ready. ലാസോ റെഡി. ഓക്കെ. For me, Marston. ഇതല്ലേ ലാസോ? Yeah. ഓ യെസ്. ലാസോ എ വൈൽഡ് ഹോഴ്സ്. Rope or not? ലാസോ എ വൈൽഡ് ഹോഴ്സ്. Hang on to that rope, Marston. Mount the lasso horse. Okay. That's it. Hold him nice and still. Right horse. Do it. You're doing Almost got you. Oh, rodeo, Take rodeo. it slow now. Try not to spook him too much. Show me what you got, boy. Come on. Let's Oh yes. Don't give up. അടിപൊളി. ഇത് കൊള്ളാലോ. ഇത് മറ്റേ ഈ കൗബോയ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ കാളേനെ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. I'm in Ayyo. trouble here. I got you now. That's better. Oh yes. Balance. done, boy. Mount your horse. Okay. നമ്മുടെ ഹോഴ്സ് മൗണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? Get back on your own horse. ഓ യെസ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കുതിരയെ പിടിച്ചിരിക്കണം. Old timer like me, I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on then. Let's see if you can get another one. ഓക്കെ. അനദർ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. Go. അടുത്ത ഹോഴ്സിനെ കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. All day. ലാസോ അനദർ വൈൽഡ് ഹോഴ്സ്. ഓക്കെ. Whoa there. Come on, rope one of them. Keep a good hold on him. That's why I break him in. I got a hold on him. Come on, that's perfect range. That's it. Speed with him. ഓ മൈ ഗോഡ്. Come on. ഇവനെന്ത് Nearly got പ്രശ്നമുള്ളൂ? you. Relax now. നമ്മളടുത്ത് എറിയോ? Come on. ഇങ്ങനെ man. ബാലൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Calm down. God damn it. Calm it down. Nearly there. യെസ്. Calm yourself now. ഓ യെസ്. There. You're a regular Bronco buster, city boy. Nice work. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ റാഞ്ച്. ഓക്കെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുതിരയുടെ യെസ്. നമ്മുടെ കുതിര എവിടെ Let's എത്തിയിരിക്കണം? go. നമുക്ക് നേരെ റാഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. ഫോളോ ബോണി. ഓക്കെ. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss MacFarlane. Who'd have thought you'd be such a natural at busted. That was fun.
അത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ കൗബോയ്സ് ഈ വെകിൽ പിടിച്ച കാളയുടെ മേളിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കളിക്കത്തില്ലേ, അതേപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവർ ഇതുപോലെ വൈൽഡ് ഹോഴ്സസിനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇവരുടെ ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെഡ് റെഡംഷൻ 2-ൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് അറേബ്യൻ ഹോഴ്സിനെ പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അതിനെ മെരുക്കിയെടുത്തത്. ആദ്യം നമ്മളപ്പോൾ റാഞ്ചിലേക്ക് എത്തി. 2 കുതിരേനെ പിടിച്ചേട്ടാ. ഒരെണ്ണം മറ്റേ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി, പിന്നെ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അച്ഛനോട് Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. ഓക്കെ, സോ ആർമാഡിലോയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഹോഴ്സസ് ഇവിടെ കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല റൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ. Accompany Bonnie to the meeting place. You Okay. never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. My horse breaking? You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss MacFarlane? From a couple of chief governesses Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth 2 of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. ഇവിടെ ആരൊക്കെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സൈഡിൽ. ഇവള് എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതെന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ. ഓക്കെ, My wife is kind of like you, Miss MacFarlane. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. Looks like the ranch hand's up ahead. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇവിടെ അടുത്ത് എത്താറായിട്ടാ. Let's go. ഇത് കാരണം ചോള സ്പ്രിങ്സ് റൈറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഹെർഡ്. ഓക്കെ, Up the canyon where it narrows. We'll trap them there. ഓ, കുതിരനെ ബൾക്കായിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇവരുടെ ആളുകളാണ് പുറകെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാനിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ ഹേർഡിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവരുടെ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണോ? ഓ, ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഓ, ഇങ്ങോട്ടാണ് വേണ്ടത്. ഓ, സോറി. Wait for my signal and don't let those horses out of your sight. I'll see you there, Okay. miss. ക്യാനിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണോ? ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹേർഡ്. ഓ, ഞാൻ കീ മാറുന്നു. ഗൈഡ് ദ ഹേർഡ് ടുവേർഡ് ദ ക്യാനിയൻ. ഓക്കെ, ക്യാനിയൻ അവിടെ അല്ലേ? ക്യാനിയൻ അവിടെ അല്ലേ? യെസ്. നമ്മൾ പശുക്കളെ മേച്ച പോലെ ഇതിനെ ഓടിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങോട്ട്. ഓ, അത് ശരി. ഓ, ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആപ്പ് പോകണല്ലോ. യെസ്, നമുക്ക് ആ ഓറഞ്ച് ഡോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഓടിക്കേണ്ടത്. Let's go. Hey. യെസ്, ഇങ്ങനെ വേണം. ഹാങ്ങിങ് റോക്ക്. ഓക്കെ, അയ്യോ, സ്പ്ലിറ്റ് ആയ. ഓ, പണിപാളി. യെസ്, ഇപ്പോൾ കൂടിയല്ലോ. ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഓടി പോകുന്നു? യെസ്, ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഓ, ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ്. അങ്ങോട്ടല്ല, ഇങ്ങോട്ട്. ഓ, യെസ്. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Oh my god. Look at the herd. അയ്യോ, ഒരു കുതിര ഓടിപ്പോയാ. ലാസോ ദ സ്റ്റാലിയൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റാലിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രത്യേക ബ്രീഡ് വല്ലതാണോ?
യെസ്, അത് എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിപ്പോകുന്നത്? ഓടിപ്പോയാ? ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റാലിയൺ. ഓക്കെ, സ്റ്റാലിയൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓ, ദേവാണ്. അയ്യോ, അയ്യോ, കൊണ്ടില്ലേ? ഓ, ഇത് ട്രക്കിയാണല്ലോ. അയ്യോ, നമ്മളൊന്ന് മണ്ടത്തര കാണിച്ചത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് കയറിയില്ലായിരുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് യെസ്. ബ്രേക്ക് ദ സ്റ്റാലിയൺ. Calm it down. Nearly there. Oh my god. Hold on. Relax. You're mine now. Yes. Relax now. Almost got you. Oh yes. Go to Bonnie. Go. നമുക്ക് ഇതിനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണിയുടെ അടുത്തേക്കല്ല, അതല്ല. യെസ്, ഇവരുടെ എത്തിയിടാ. നമ്മുടെ ഹോഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ബോണി ഇവിടെ അല്ലേ? Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. ഓ, ഈ കുതിരനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടാ. കൊള്ളാലോ. കെൻടക്കി സാഡ്ലർ. ഓക്കെ, റെയർ ആൻഡ് അജൈൽ ഹോഴ്സ്. അങ്ങനെ ഈ മിഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹോഴ്സിന്റെ സാഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വെക്കാം അല്ലേ? മീറ്റ് സെത്ത് ഇൻ കൂട്സ് ചാപ്പൽ അറ്റ് എസ് ഓൺ യുവർ മാപ്പ്. ഓക്കെ, പല പല മിഷൻസ് ഉണ്ട്. ബോണിയുടെ മിഷൻ ഉണ്ട്, ചാപ്പലിൻ്റെ മിഷൻ ഉണ്ട്, മാർഷലിൻ്റെ മിഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. ന്യൂ ഐറ്റംസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു പർച്ചേസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോർസ്. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പണിയാം, നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ വാച്ച് എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.